వస్తే మీరు అని చెప్పి చిన్న క్లాస్ పెట్టుకోండి, వస్తాను హాఫ్ అన్ అవర్. నువ్వు చూసుకుని క్లాస్ చెప్తుంటారు. Hello. Now it is audible. Now it is audible. Hello. ఇప్పుడు వినపడుతుందా? చెప్పండి. పోయారండి. ఓకే పోయారు. ఎవరన్నా మాట్లాడుతూ? నా పేరు శ్రీకాంత్. ప్లీజ్ వెళ్ళారు మా వాళ్ళు ఇప్పుడు కద్దుగూరులో ఉన్నారు. మా వాళ్ళు డిస్పాండ్లకి ఎంతసేపు గంటలో చేస్తారు, మీరు మూవ్మెంట్ చేసుకుంటే చూసుకోండి. అది Mute yourself, everyone, please. Yes. Okay. Yes. Let us take same differentiation topic based on certain trigonometric functions and inverse trigonometric functions, hyperbolic functions, inverse hyperbolic functions, and some special methods. All these topics comes under the chapter 3. Okay, in chapter 3, that is a differentiation based on special functions. Differentiation based on under special functions. With the help of these special functions, how we are going to find the differentiation for a particular functions, like trigonometric functions or inverse trigonometric functions or hyperbolic functions or inverse hyperbolic functions. Okay, let me do that problems today. Sir, now voice clear undi kada? Evaru okkaru maatladandi. Anyone? Now voice clear undi kada? No sir. Audio clear and voice is not clear. Voice is not clear? No sir. Yes sir, voice is not clear sir. Okay, 1 minute. No, is it clear? No sir. Yes. No sir. Yes. Hello. Sir. Idna? No, sir. No sir. Here under right. It's about 12:15 వరకు 12:20 కట్ల 20 కట్ల వస్తా. హలో, వినపడుతుందమ్మా? ఇప్పుడు వినపడుతుందా? Sir, voice no sir. Not clear sir. Not clear sir. Not clear sir. ఇప్పుడు వినపడుతుందా? ఇప్పుడు yes, now it is వినపడతలే సార్. Yes sir, నాకు వినిపిస్తుంది. Sir, audible but not clear sir. ఒక్క నిమిషం లైన్లో ఉండండి. ఓకే, ఓకే వినండి ఇప్పుడు. ఓకే, నౌ ఇట్ ఇస్ ఓకే. Yes. వినపడుతుందా ఇప్పుడు? నో సార్ కొంచెం Yes, కట్ sir. అవుతుంది. ఓకే వినండి. ఓకే, క్లియర్ ఉంటుంది. ఓకే, so last class we finished the problems based on differentiation. Okay, same other topic we'll go to discuss today also, but differentiation based on some special methods and special cases. Okay, so let me discuss first. Before starting that, I will explain one theorem. That is, in the last class I already told you, this is important theorem for your final exam purpose. That is, every differentiable function is always continuous
but continuous function need not be differentiable. Okay. Sir, there is no visual from you, sir. నేను ఇంకా స్క్రీన్ షేర్ చేయట్లేదు, స్క్రీన్ షేర్ చేయలేదు. నా వాయిస్ అయితే వినపడుతుంది కదా? Yes, sir. Audible, sir, but not quite Yes. clear. Okay, Sir, not clear, sir. Okay, so I will share the screen. Disturbance ఉంది sir, voice low. The voice break అవుతుంది. అమ్మ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుందా? 1 minute. One minute లైన్ ఉండండి. Yes, I will share the screen. Okay, screen share చేస్తాను చూడండి. Yes, screen is visible. Screen is visible. Yes sir. Correct. Yes, okay, sir. Yes, sir. Listen the theorem. Okay. Okay, right. Okay, this is the theorem. Okay. Yes, in your textbook, page number 34, two theorem. This is important theorem. Yes, I will class on that. Oh, and it's not point. Okay, statement. Okay, now what is statement? If f is a derivable at a point, then it is continuous at that same point. Okay, so let us take any function which is differentiable. Then we have to prove that that is also continuous function at that same point. Okay, so let us take first definitions. So for proving these theorem, we have to know the two definitions. What is differentiable function? What is continuous function? I will explain the differentiable function definitions here. If I say f of x is differentiable at x equal to c, then it must be satisfied the condition limit x tends to c, f of x minus f of c by x minus c must be exist. Okay, this is differentiable function definition. What is continuous function definition? As last week I explained. If I say f of x is continuous at a point x equal to c, if condition limit x tends to c, f of x equal to f of c. Is it clear? Okay. Definition of continuous function. Okay, na? Yes. Limit Okay, sir. extends to c, f of x must be equal to f of c kavali. So first let us take. I am going to take one f of x is a differentiable function. Then finally I can prove f of x is continuous function. Okay, chudam. So for coming to the proof, let f, which is mapping from closed interval a comma b to r, be a derivable at an interior point c of closed interval a comma b. Then by definition of continuous differentiable function, limit x tends to c, f of x minus f of c by x minus c exists finitely. This is the definition of differentiable function. So it is denoted by f dash c. Therefore, f dash c underscore f dash c equal to by definition limit x tends to c, f of x minus f of c by x minus c. Okay. So for proving these results here, as I will share the on my paper. Okay, just listen. Okay. Yeah. Okay, if f is derivable at a point, then it is continuous at that same point. So here first, let f be a function which is closed interval from a to b are derivable at an interior point c of closed interval a comma b. Then by definition of differentiable function, we have f dash c underscore chu limit x tends to c, f of x minus f of c by x minus c must be existent. Existent entity, that is x not equal to c. Assume this is equation number 1. Then we take limit x tends to c, limit x tends to c. So this is according to
So limit extends to C. F of x minus f of c by x minus c must be existent in T x not equal to C. Therefore, now let us take limit extends to C. F of x minus f of c equal to, and then limit apply చేస్తున్నాను. F of x limit extends to C, f of x minus f of c equal to S. For this function I am multiplying dividing with x minus c, x minus c. Okay, of course function does not change. Therefore limit extends to C, f of x minus f of c by x minus c into x minus c. Now you can split the limit. So limit extends to C, f of x minus f of c by x minus c into limit extends to C, x minus c. Okay. So the first factor will become మీరు Sir, voice not Voice- clear, sir. అదే నేను Sir, voice clear లేదు sir, అసలు అర్థం అవ్వట్లా. Sir, అర్థం అవ్వట్లేదు సార్. ఒక్కసారి నెంబర్ రాయండి. Sir, sir. Yes, sorry. Hello. Yes, sir. Yes. Okay, okay. Sorry for the disturbance. Yes, the voice sir. break అవుతుంది. Okay. Clear. Okay. So f according to definition I am taking f dash equal to limit extends to C, f of x minus f of c by x minus c. This is the definition of differentiable function. Okay na? X not equal to C. Okay. So now I have here I am taking f of x is a differentiable function. At last I have to show that f of x must be continuous function and choose them. Okay. So for proving that one I am going to take limit extends to C, f of x minus f of c తీసుకుంటా. So limit extends to C, f of x minus f of c equal to t. For this function I am multiplying and dividing x by x minus c, x minus c. Of course function does not change. Therefore limit extends to C, f of x minus f of c by x minus c into x minus c. Then you can split the limit. Okay, limit extends to C, f of x minus f of c by x minus c into limit extends to C, x minus c. మనకి ప్రిన్సిపల్ తెలుసు ఏంటి, limit extends to C, f of x into g of x equal to limit extends to C, f of x into g of x. అంటే limit extends to C, f of x into limit extends to C, g of x. Therefore it will become limit extends to C, f of x minus f of c by x minus c అవుతుంది into limit extends to C, x minus c. So first function will become is limit extends to C, f of x minus f of c by x minus c అని రాసుకోవచ్చు. This is by definition of f dash. Okay, yes, f dash into second function I am writing as it is, limit extends to C, x minus c. Then we have to substitute in the second function, we have to substitute in the place of x equal to c. Okay, so that it will become f dash c into c minus c. C minus c is 0. Therefore finally we got total it is 0. అంటే మన left side తీసుకున్నాం. Actually in the left side we have taken limit extends to C, f of x minus f of c equal to I got 0. Okay na? Next here. So Sir, మళ్ళీ పోయింది సార్ వాయిస్. సార్ మీ వాయిస్ రావట్లేదు సార్.
declared limit of x equal to f of c. Okay. Sir, voice which, is not clear. which shows so a total I got. Sir, voice is not clear. Yes. Okay. So finally I got. Sir, voice is not clear. Limit extends to c f of x minus f of c. Hello. So finally I got x minus Sir, f of c equal voice to is 0. not clear. Okay. This is. Sir? Hello? ఇప్పుడు వినపడుతుందా? హలో ఇప్పుడు వినపడుతుందా? లేదు సార్, లైట్ గా వినపడుతుంది. హలో వాయిస్ హలో బ్రేక్ అవుతుంది సార్. బ్రేక్ అవుతుంది సార్. హలో బ్రేక్ అవుతుంది సార్. Hello. ఇప్పుడు వినపడుతుందా? ఇప్పుడు sir. వినపడుతుందా? బ్రేక్ అవుతుంది. లేదు సార్, వినబడట్లేదు సార్. వినబడట్లేదు సార్. సో లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు సి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వినబడట్లేదు. ఎఫ్ ఆఫ్ సార్ వినబడట్లేదు అంటే ఏం సార్ మీరు ఒక్క నిమిషం చూడండి. హలో ఇప్పుడు వినపడుతుందమ్మా? Yes, sir. Yes, sir. Now it is clear? Okay. I will explain this theorem once again. Just listen. Okay. I will explain this theorem, complete this theorem once again. Just listen. Okay. చూడండి. I will share the screen. Screen share చేస్తాను చూడండి. And now the screen is visible. Yes, Screen sir. visible. I think. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, సార్ I ఈక్వేషన్ will 2 explain. సార్ Ah. ఈక్వేషన్ చెప్పండి, 2 చెప్పండి. ఈక్వేషన్ 2 లో లిమిట్ Ah. బోత్ సైడ్ అప్లై అవుతుంది కదా సార్? వన్ సైడ్ అప్లై చేశారు. ఏమంటున్నారు? అది నేను ఒకసారి Next page. కంప్లీట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఇదా? అదే ఓకే సార్, అదే. చెప్తాను. ఒకసారి కంప్లీట్ ఒకసారి మళ్ళీ సార్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా చూడండి. ఓకే, ఇంతకుముందు వాయిస్ బ్రేక్ అయిందని ఒక 2 minutes మళ్ళీ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. మళ్ళీ సార్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే వినండి. సో అకార్డింగ్ టు డెఫినేషన్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియబుల్ ఫంక్షన్ f dash c ఈక్వల్ టు లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు c f of x minus f of c by x minus c రావాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమంటున్నా, ఇట్లా ఉంటే దిస్ ఇస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియబుల్ ఫంక్షన్. ఓకే, సో f dash c equal to limit extends to c f of x minus f of c by x minus c is exist. So for proving this result, I am taking limit extends to c f of x minus f of c equal to. For this, I am multiplying dividing with x minus c, so that the function does not change. So it will become limit extends to c f of x minus f of c by x minus c into x minus c. So now split the limit. Limit extends to c f of x minus f of c by x minus c into limit extends to c x minus c. So in first case, it will become the definition of derivative functions. So it will become f dash c limit extends to c x minus c. So now in second function, put x equal to c, so that we will get f dash c into c minus c. So c get cancelled. 0 into f dash c means total it will become 0. So ఇక్కడ నాకు ఏమొచ్చింది equation 2, limit extends to c f of x minus f of c equal to 0. It implies, as మీరు ఇంత ముందు డౌట్ అడిగారు చూడండి, limit extends to c f of x and right side also will get limit extends to c f of x కదా. But in right side there is no x multiples, it is a constant function. So limit extends to c plus substitute చేసిన we will get f of c only. Is it clear? It is a constant function, there is no x multiples. అర్థమైందా?
So ఓకే సార్ ఓకే ఏమొస్తుంది? So we'll get limit extends to f of x equal to f of c only. So it shows that it is the definition of, yes, it shows that it is a definition of continuous function. Okay, at the beginning I have taken f of x is differentiable function. So f of x differentiable function this one, but at final I am showing f of x is a continuous function. So we can conclude that every differentiable function is always continuous function. So we can indicate the definition of continuous function, that is equation to show that f of x is a continuous function at x equals to. Therefore every differentiable function is always continuous function. Okay na? మరి ఇప్పుడు దీనికి for same this theorem in your final exam they will ask like this: prove that every differentiable function is always continuous function but converse need not be true అంటాడు. అంటే రివర్స్ కేస్ అంటే what is the meaning of that? If you take continuous function, every continuous function need not be a differentiable function, means sometimes it is differentiable, sometimes it is not a differentiable. Okay, for that in the question they will ask the give one example అంటాడు. ఓకే, మీరు ఈ ఎగ్జాంపుల్ డిస్కస్ చేసి చూడండి. అంటే రివర్స్ కేస్ ఏంటి? కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ బట్ ఇట్ ఇస్ నాట్ ఏ డిఫరెన్షియబుల్ దానికి ఎగ్జాంపుల్. ఓకేనా? మీకు ఈ క్వశ్చన్ ఎట్లా అడుగుతాడు? జస్ట్ లిజన్, క్వశ్చన్ కంప్లీట్ ఎట్లా అడుగుతాడు చూడండి. ప్రూవ్ దట్ ఇఫ్ ఎఫ్ ఈజ్ ఎ డిఫరెన్షియబుల్ అట్, ఓకే, ప్రూవ్ దట్ ఎఫ్ ఈజ్ డిఫరెన్షియబుల్ ఫంక్షన్ అట్ ఎ పాయింట్, then it is always continuous at that same point but converse is need not be true. Okay, for that reverse case I am going to take f of x equal to mod x. Okay, so f of x equal to mod x తీసుకుంటాను. So for these proofs just here in your textbook is, yes, this is here in your textbook they given in a note, that is page number 34, remarks, second point, see, the converse of the above theorem is not true, that is if f is a function it is continuous at a point then it is need not be a differentiable at that same point. For example, mod x is the best example. So let us check whether it is a mod x is continuous and we have to prove that mod x is not a differentiable. Okay, so first I am taking, for proving mod x is a continuous function I am taking first left continuity, right continuity. First come to the right continuity. Limit x tends to 0 plus f of x equal to limit x tends to 0 plus f of 0 plus h. Okay, right continuity. So in the place of x we have to replace 0 plus h, 0 plus h. But what is f of x? Mod x. So f of 0 plus h will become mod of 0 plus h. So limit h tends to 0, mod of 0 plus h, but mod h indicates plus h. So limit h tends to 0, h. So in the place of h if you replace 0 it will go to 0. Okay, so I got right continuity is 0. Similarly left continuity మీరు నైస్ చేద్దామా, డోంట్ మేక్ నైస్. నేను ఒక్క నిమిషం అందరిని మ్యూట్ చేస్తానండి, డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది. హలో, ఎవరు మా డిస్టర్బెన్స్ చేస్తున్నారు? శిల్ప, నేను అన్మ్యూట్ చేస్తున్నాను. Yes. So mod x equal to, okay, right continuity is I got limit x tends to 0 plus f of x equal to 0. Similarly coming to the left continuity, limit h tends to 0 f of x equal to limit f of 0 minus h. So h tends to 0 minus f of left continuity means, so limit h tends to, here it is print mistake, it is not h tends to 0 plus, it is h tends to 0 minus. Why? Because it is left continuity. So f of 0 minus h it is equal to limit h tends to 0 minus, but f of x means mod x. So f of 0 minus h will become mod of 0 minus h. But we know that mod of minus h is plus h only. So limit h tends to 0 minus h. Again in the place of h if you replace 0 it will goes to completely 0. So here right continuity we got 0, left continuity is also 0. Therefore it is a continuous function at x equal to 0. But I want to show that this is not a differentiable function. Now coming to the, again according to definition of differentiability I need to find right differentiable value, left differentiable value, then finally I can show these two are not equal. See, according to differentiable function, right differentiation or f dash 0. So that is right differentiable definition, limit x tends to 0 plus f of x minus f of 0 by x minus 0. But what is x here? F of x mod x. So if you take limit
Here again it is print mistake. It is not x tends to 0 plus, h tends to 0 plus. So limit h tends to 0 plus mod of 0 plus h minus mod 0 by 0 plus h minus 0, or simply by h. So this is mod 0 plus h means h by h. If you cancel h, we'll get only 1. So limit h tends to 0 plus 1 means it is a constant function. We'll get answer is 1 only. Coming to the left differentiable, limit L f dash 0, limit h tends to 0 minus, or x tends to 0 minus f of x minus f of 0 by x minus 0. It is okay. Now if you convert into h, so again it is print mistake. It is not h tends to 0 plus. Left limit means it is h tends to 0 minus. So limit h tends to 0 minus mod of f of x. F of x means mod of 0 minus h minus 0 by minus h. 0 minus h minus 0. So, but what is mod of minus h plus h? So limit h tends to 0 plus h by minus h. So h by minus h means minus 1. So limit h tends to, this is not 0 plus, it is 0 minus, because left continuity, left differentiability. So limit h tends to 0 minus minus 1. Again it is a constant function. If you substitute h equal to 0 minus, it will get only minus 1 only. So I got right differentiable value is 1, left differentiable value is 1 at x equal to 0. Therefore, two values are existing but they are not equal means it is not differentiable at x equal to 0. That is f dash of 0 plus, that is right limit, right differentiable does not equal to left differentiable. Okay, na? Right differentiable not equal to left differentiable. Therefore, f is not a differentiable at x equal to 0. Therefore, every continuous function is not a differentiable, need not be a differentiable. So this is an example, right? Next. Yes. Do you understand this theorem? Yes. Is it okay? Yes. Speak Okay, anyone. sir. Ardaminda. Huh? Okay. Okay. Next. Next. Then complete problem. Okay. Next topic. Next topics here. Sir, Next one. Yes. చెప్పండి సార్ చెప్పండి. అదే సార్, ఇప్పుడు లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు సి ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ సి అన్నాం కదా సార్. అలాగే ఇప్పుడు అవును. లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు ఏ, ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ అవుతుందా? లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు ఏ, ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ అవుతుందా? ఎక్స్టెన్స్ టు అన్నప్పుడు ఎక్స్ ఉండాలి కదా, ఎక్స్ కాన్స్టెంట్. ఇప్పుడు లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు ఏ అంటున్నావా, ఏ టెన్స్ టు అంటున్నా, కరెక్ట్ చెప్పది. ఎక్స్ టెన్స్ టు ఏ. ఎక్స్టెన్స్ టు ఏ, ఇక్కడ ఎఫ్ ఫంక్షన్ లో ఎక్స్ మల్టిపుల్స్ ఉన్నప్పుడు ఎక్స్ ప్లస్ లో ఏ రీప్లేస్ చేస్తా. నాకు అక్కడ ఫంక్షన్ ఏముంది, ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఉందంటే కాన్స్టెంట్ ఫంక్షన్. ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ అంటున్నావు కదా. ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఇప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ సి తీసుకున్నట్టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ కూడా తీసుకోవచ్చు అంటున్నా. తీసుకోవచ్చు. నీకు ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఉంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ వస్తుంది, ఎఫ్ ఆఫ్ సి ఉంటే ఎఫ్ ఆఫ్ సి వస్తుంది. ఎందుకంటే దట్ ఈస్ టోటల్లీ కాన్స్టెంట్ ఫంక్షన్. దేర్ ఇస్ నో ఎనీ ఎక్స్ మల్టిపుల్స్. సో అంటే వేరియబుల్స్ ఏమి ఉండకూడదు ఉంటే 2 వస్తుంది, వేరియబుల్స్ ఎక్స్ లేకపోతే సేమ్ ఫంక్షన్ వస్తుంది. ఓకే, అదే సార్, ఎక్స్ అనే కాదు, ఏదైనా వేరియబుల్ లేకపోతే అది వస్తుంది. కాన్స్టెంట్ ఉంటే మాత్రం సేమ్ వస్తుంది. ఓకే సార్, కాన్స్టెంట్ ఫంక్షన్ వస్తుంది, కాన్స్టెంట్ ఫంక్షన్ వస్తుంది. ఓకేనా? ఓకే సార్, క్లియర్, థాంక్యూ. Now next I will explain this here. Next I will explain the what about that differentiations on special functions, that is special methods. Okay, yes, I will share the screens here. Okay, this is some basic theorem, and reverse case also I given one example. Next I will share the screen. Let me discuss some differentiations based on inverse functions, hyperbolic functions, inverse hyperbolic functions, and some special methods. Okay, I will share the screen. Next here. పేజ్ నెంబర్ చెప్తాను ఒక్క నిమిషం వెయిట్ చేయండి. ఈ థీరం వచ్చేసి, దిస్ థీరం ఇస్ ఇన్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్, ఇట్ ఇస్ పేజ్ నెంబర్ 34. అండ్ నెక్స్ట్ టాపిక్ has come to the some problems. And last class I already finished this all problems. Okay, next these are the practice problems. Do practice and do by yourself. Next, algebraic derivations.
Okay, of course, this is also some properties I explained already in last class. Next, yes, here, yes, next one is don't make noise. నేను అందరిని మ్యూట్ చేస్తానమ్మా. Let me discuss derivatives of composite function. Okay, derivatives of composite function here. So in the for this, okay, let us take one example. మాట్లాడొద్దమ్మా, ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారు? Sir, my voice and which ఓకే, ఎస్, నా వాయిస్ వినపడతలేదా? నా వాయిస్ వినపడతలేదమ్మా? నా వాయిస్ వినపడుతుందా? హలో, నా వాయిస్ వినపడుతుందా? ఎస్, నా వాయిస్ క్లియర్గా ఉందా? నా వాయిస్ వినపడుతుందా? మాట్లాడండి, ఎవరైనా ఒకరు మాట్లాడండి. నా వాయిస్ వినపడుతుందా? హలో, హలో, నా వాయిస్ వినపడుతుందా? నా వాయిస్ వినపడుతుందా? ఓకే, Yes, ఓకే, sir. మీరందరినీ ఓకే చూడండి. నెక్స్ట్ డిఫరెన్సియేషన్స్ అండ్ కాంపోజిట్ ఫంక్షన్. ఓకే, డిఫరెన్సియేషన్ కాంపోజిట్ ఫంక్షన్. Yes. So let us suppose if f of x equal to sin x, gx equal to x square, and h of x equal to log x, then capital F of x equal to h into f of g of x. That is h circle f circle g of x. Then we need to find d square capital F by dx square. Okay, so he's giving three functions fx, gx, and hx, and he's asking second derivative, that is d square capital F by dx square, where capital F equal to define చేస్తున్నాడు. Capital X is defined by h circle f circle gx, that is h of f of gx. Okay, first, okay, I will explain this here. Yes, I will share my notes. Yes, here. So this is okay. So given that f of x equal to sin x, gx equal to x square, and h of x equal to log x. Now first, capital F of x is giving h of f of gx. Okay, h of f of gx means what? What is gx here? X square. So h of f of x square. Next, f of x square means what is f of x actually? Sin x. So f of x is sin x. So f of x square will become, wherever x is there, in the place of x we have to replace x square. So sin x is there. So sin x will become sin x square. Okay, so that is f of x square. Next, last, sin x square was h sin x square. But what is h of x? What is h of x here? Yes, log x. Okay, log x means sin of x square, means in the place of x I want to put sin x square. So finally h of sin x square will become log of sin x square. Is it clear? So I got finally capital F of x equal to log of sin x square. Okay, for this function is asking take differentiation. Okay, na? So take differentiation with respect to x. So f will become df by dx, or simply f dash x. Okay, so it is, the function is log sin x square is there. But what is log x differentiation? Log x differentiation is 1 by x. Okay, 1 by x. But in the place of x here we have sin x square. So sin x square means first we have to take outer function. Log x means assume x is sin x square. So 1 by sin x square. So this is the differentiation for only outer function. But what is inner function? Sin x square is there. What is sin x differentiation? Last class already I explained. Sin x differentiation is cos x. But sin x square ఉంది. So it is cos x square. So outer function sin x square also over. But last internal function we have x square. So what is x square differentiation? Yes, already I proved in last class. That is x yes 2x. X to the power of n differentiation n into x to the power of n minus 1, like that. 2 into x to the power of 2 minus 1. Total we'll get 2x. So this is complete differentiation of log of sin x square. So f dash x will become 1 by sin x square into cos x square into 2x. But what is cos square by sin square? Cos square by sin square is cot square. Okay. So correct. Okay. So I got f dash x is 2x cot square x. So but is asking 2 times derivation, d square by dx square. So for this we need to apply one more time differentiation.
Okay, so f dash x equal to 2x cot x square. So it is product of two functions is there, algebraic functions and trigonometric functions is there. So let me apply uv formula. What is uv formula? As I written here, uv dash dash means differentiation, uv dash means v dash plus v dash. Okay, so let us take any one of the u, any one of the v. So here I am taking 2x is the u, cot x square is the v. So differentiate with respect to x, it will become d square f by dx square equal to, or f double dash x equal to 2x into cot x differentiation is minus cosec x. Yes, cot x differentiation minus cosec x. But cot x square undi. So minus cosec x square, for x square differentiation 2x. Okay, this is, yes, this is uv dash plus vu dash. V dash means cot x square, 2x differentiation 2. Okay, so this is final answer. Therefore, the final answer is 2 cot x square minus 4x square into cosec x square. This is f double dash x, or d square f by dx square. Whenever the composite functions are given, we have to take the differentiation like this. Okay, first we have to find out that capital F x, h circle, f circle, g of x, that is h of f of g of x. So like that, I got first f of x value is log sin x square. For this function, I have taken differentiation with respect to x 2 times. So I got the answer is 2 cot x square minus 4x square cosec x square. Okay, this is next here to the next problem. Okay, these are the some similar examples just to practice. Next one, the derivatives of the inverse functions. Okay, yes, all these are also similar. Next here, of course, these are the practice problems. Next, yes, this is important here. So inverse functions differentiations, hyperbolic functions differentiations, inverse hyperbolic differentiation functions will comes under this unit, that is methods for differentiations. In this unit we will discuss how we are going to take the differentiations of trigonometric functions and their inverse functions also. Similarly, we will discuss in this chapter how we are going to take the hyperbolic functions derivatives and inverse hyperbolic functions derivatives, and some special methods also. Okay, let me discuss one by one. Yes, here, of course, this is tan x differentiation in trigonometric functions. Okay, see here, tan x differentiation. Okay, let I want to find differentiation of tan x. Okay, so y equal to tan x అనుకుందాం. So dy by dx will become d by dx of tan x, d by dx of, but what is sin tan x value? Sin by cos. Okay, so previously I used uv formula. Now here we have to use u by v formula. Okay, I think all of you know what is u by v formula. V u dash minus u dash v by v square, v square. Okay, so u, here u is sin x, v is cos x. So v into cos x into differentiation of sin x minus u into, that is sin x into differentiation of v into cos x divided by v square, that is cos square x. So cos x into sin x differentiation cos x minus sin x into, what is cos x differentiation? Minus sin x. So minus of minus, it will become plus. So cos x into cos x plus sin x into sin x by v square means cos square x. So this is cos square theta plus sin square theta. What is sin square theta plus cos square theta? That is 1. Therefore, 1 by cos square x. But what is 1 by cos theta? Sec theta. 1 by cos square theta means secant square theta. So 1 by cos square x will be, cos square x will become secant square x. So d by dx of tan x equal to secant square x. Okay. So of course these are the general formulas. So similarly, d by dx of cot x equal to minus cosec square x. Okay, you have to do all this, okay, by your own. Okay, with solutions also given in your textbook. I will explain the some special methods. See here. Next, see here. Derivatives of hyperbolic functions. Of course, this is also here. Sin hx is e power x minus e power minus x by 2. Cos hx is formula e power x plus e power minus x by 2. Similarly, tan hx and cos sin by cos. Cot means 1 by tan. Sec 1 by cos. Cosec 1 by sin. Okay. So for this, let us take one example how we are going to take the differentiations. So I want to find differentiation of sin hx. Find hyperbolic function differentiation chundama. So y equal to sin hx for x belongs to R. But what is sin hx formula? E power x minus e power minus x by 2. Okay. For, yes,
for this function I want to take differentiation. So d by dx of sin hx, that is d by dx of e power x minus e power minus x by 2. So I'm taking 1 by 2 is constant. I'm taking outside of differentiation. What is e power x differentiation? E power x itself E power x. minus minus e power minus x differentiation minus e power minus x. So it will become minus of minus, it will become plus. Okay. Plus. So e power x plus e power minus x by 2. But what is e power x plus e power minus x by 2 value? Cos hx. Okay. Here it is here. So Yes, yes. this total will become cos hx. So differentiation of sin hx is cos hx. Okay. Similarly, what is differentiation of cos hx? Plus sin hx also. Sin Here. H. So sin hx is, this is sin hx. Cos hx differentiation, e power x differentiation, e power x plus e power minus x differentiation minus e power minus x. So in between e power x minus e power minus x, will get the minus symbol. So that indicates sin hx result. So cos hx differentiation is sin hx. So to do this here. So differentiation of sin hx is cos x, but cos x differentiation is sin hx. So of course these are tan hx also similar u by u formula. You can apply, you will get the solution next year. Okay. Typical problems to discuss them. Okay, of course these are yes. This is here some special methods. Okay. Yes, special methods on differentiation here. So in this problem or in this method, any functions are given, whether it may be logarithmic or trigonometric or exponentials or some general function. Sometimes differentiation is does not exist. Whenever the differentiation is does not exist, then by taking certain assumptions or by taking certain substitutions, we can take the or we can get the differentiation. So that kind of model problems comes under the special cases or special methods of differentiation. See, I will explain the 1-2 examples. See, find the differentiation of y equal to tan inverse of 2x by 1 minus x square. Okay, find derivative of y equal to tan inverse of 2x by 1 minus x square. So we know that tan inverse differentiation 1 by 1 plus x square, but tan inverse of 2x by 1 minus x square we don't know. So for this problem, for getting differentiation, let us take some substitution. In the place of x equal to, I'm taking tan theta. Okay. So for this problem directly we can't get the solution. So because of that I'm taking substitution. X equal to tan theta this quantity. So y equal to tan inverse 2x by 1 minus x square. Therefore x equal to tan theta. By taking this substitution, y will become tan inverse of 2 tan theta by 1 minus tan square theta. Okay. 2 tan theta by 1 minus tan square theta. But what is 2 tan theta by 1 minus tan square theta? It is tan And 2 theta formula. Okay. So here tan inverse tan theta get cancelled. We'll get only 2 theta. So I got y equal to 2 theta. But what is x substitution here? X is tan theta. Tan theta. From this, yes, from this theta will become tan inverse x. Okay. From this theta will become tan inverse Tan x. inverse So x. 2 theta will become 2 tan inverse x. Okay. This is y value. So I got finally y equal to 2 tan inverse x. Therefore, for this, if you take differentiation, dy by dx will become 2 into 2 tan by inverse differentiation is dx plus x. 2. tan inverse 1 x plus x. is to 1 by x So, square. 1 plus x square. so I will show it here. Yes, this is here. So in this problem, I did here. So x equal tan theta substitution, y will become tan inverse of this totally tan 2 theta. So y equal to 2 theta. But what is x assumption here? I taken x equal tan theta. So theta will become tan inverse x. So y equal to 2 into tan inverse x. So I got y equal to 2 tan inverse x. For these, we can take differentiation with respect to x because I want to find dy by dx. So if you take differentiation, dy by dx will become y dash, that is equal to 2 into tan inverse differentiation 1 by 1 plus x square. Therefore, dy by dx is tan inverse of 2 by 1 minus x square. Okay, X. is it clear? Is it understood? Yes, sir. Next here, one more example. Yes, here. Yes, this is also some important problem.
for short answer purpose, regularly is asking these questions here. What is find the derivative of y equal to tan inverse of root of 1 plus x square plus root of 1 minus x square divided by root of 1 plus x square minus root of 1 minus x square. Okay. Yes. See here. So for this problem, previous problem, I have taken this entire problem shot depends on certain substitutions only. For previous example, I have taken substitution x equal to tan theta. In this also, let us take wherever x square is there in the place of x square, cos 2 theta substitution. Okay. So I did these problems here. I will explain here. So this is problem now. So y equal to tan inverse of root of 1 plus x square plus root of 1 minus x square by root of 1 plus x square minus root of 1 minus x square. Okay. So substitution in this control, let us take substitution x square equal to cos 2 theta. So, then equation y will become మాట్లాడొద్దమ్మా. Equation y will become y equal to tan inverse of root of 1 plus root cos of 2 1 plus x. here. So 1 plus cos y equal to tan inverse of root of 1 plus cos 2 theta plus root of 1 minus cos theta by root of 1 plus cos theta minus root of 1 minus cos 2 theta. Okay na? But what is cos 2 theta formula? Cos 2 theta formula is 2 cos square theta minus 1. From this 1 plus cos 2 theta will become 2 cos square theta. Similarly, we have one more formula also for cos 2 theta. Cos 2 theta equal to 1 minus 2 sin square theta also. So from this 1 minus cos 2 theta will become 2 sin square theta. So in this in above equation, I can substitute wherever 1 plus cos 2 theta is there, 2 cos square theta. In the place of 1 minus cos 2 theta, I can substitute 2 sin square theta. So that the above equation will reduce us to y equal to tan inverse of 1 plus cos theta means root of 2 cos square theta plus 1 minus cos theta means root of 2 sin square theta divided by denominator again 1 plus cos theta, that is root 2 cos square theta minus root 2 sin square theta. Of course, in numerator and denominator, root 2 common. If you take root 2 common, root 2 by root 2, root 2 get cancelled. Root of cos square theta, it is cos theta plus root of sin square theta, it is sin theta divided by root of cos square theta, cos theta minus sin theta. Okay. So this is, we got finally y equal to tan inverse of cos theta plus sin theta by cos theta minus sin theta. Now in this I am taking cos theta common. If you take cos theta common in numerator, it will become cos theta into 1 plus sin by cos. Sin by cos means tan theta divided by in denominator also, if you take cos theta common, cos theta into 1 minus sin by cos means tan theta. So cos theta get cancelled. We will get 1 plus tan theta by 1 minus tan theta. So we will get 1 plus tan theta by 1 minus tan theta. Therefore it is tan inverse of 1 plus tan theta by 1 minus tan theta, tan of a plus b formula, that is a equal to pi by a equal to 45 degrees, b equal to theta, that is tan theta plus pi by 4 or tan pi by 4 plus theta value 1 plus tan theta by 1 minus tan theta. Now cancel tan inverse tan, therefore we will get y equal to pi by 4 plus theta. Okay. So I got y equal to pi by 4 plus theta. Next. So y equal to pi by 4 plus theta. But I substituted x square equal to cos 2 theta here. X square equal to cos theta. From this, shall I write theta equal to 2 theta equal to cos inverse x, theta equal to 1 by 2 cos inverse x square. Okay, theta equal to 1 by 2 cos inverse x square. Now substitute this value in equation 2. So what is equation 2? Y equal to pi by 4 plus theta. But I got theta value is 1 by 2 cos inverse x square. Therefore, finally I got y equal to pi by 4 plus 1 by 2 into cos inverse x square. Now for this function, differentiate with respect to x. Therefore, dy by dx will become pi by 4 is constant. So pi by 4 differentiation will become 0. 1 by 2 into cos inverse x differentiation. What is cos inverse x? Cos inverse x differentiation is minus 1 by root of 1 minus x square. Minus 1 by root of 1 minus x square. But in the place of x, we have here x square. So minus 1 by root of 1 minus x square whole square. X plus x square. So 1 minus x square whole square. For internal function, as for internal function, x square differentiation 2x. So totally 1 by 2 to get cancelled. So minus x by root of 1 minus x to the power of 4. Okay. This is complete derivation of this function. Okay. For short answer purpose, they will ask these type of questions. Okay. We can do these type of problem with the help of some special cases. Means
by taking certain substitutions. Okay, so total this differentiation will become y dash or dy by dx equal to minus x by root of 1 minus x to the power of 4. Okay, next year. Next, similarly, you can do this sine inverse 2x by 1 plus x square. Here also you can put x equal to tan theta. Okay, here in your textbook, page number 63, coming to the practice problems. Find the derivative of example 4 chundama. Practice problem in your textbook, page number 63. Find the derivative of y equal to sine inverse of 2x by 1 plus x square. In this problem, we have to substitute x equal to tan theta. Tan theta. So for just to note down, for solving this problem, substitute x equal to tan theta. చేస్తారు కదా ఈ ప్రాబ్లం y equal to sin inverse of 2x by 1 plus x square means we'll get the 2 tan theta by 1 plus tan square theta means tan. Okay, ఈ ప్రాబ్లం చేసుకోండి. ఓకే, సిమిలర్లీ yes, హౌ డు వి నో yes, చెప్పండి సార్ సబ్స్టిట్యూషన్ మేము ఎలా తీసుకోవాలి? ఇప్పుడు ఎక్స్ ప్లేస్ లో tan theta గాని cos theta గాని substitutions హౌ డు వి నో దట్? yes yes I will explain here. In this first problem here, it is 2x by 1 minus x square. What is the outer function? Tan inverse is there. So by what substitution this entire 2x by 1 minus x square also will become tan multiples. Like that we have to take the assumptions. Okay, so every problem we cannot get the tan theta substitution or cos square theta substitution or sin 2 theta substitution. Depends on the question, we have to take the assumption. In this question, outer function is tan inverse is there, but internal function 2x by 1 minus x square is there. So by taking any substitution x, so that this entire function will become tan multiples. Like that you have to take. So if you take x equal to tan theta, so that it will become tan 2 theta. Like that I taken this assumption. Similarly, in this example also here, 1 plus x square 1 minus x square is there, within the root is there. So in this problem, if you take x square equal to cos 2 theta or x equal to okay sin 2 theta, we cannot get cos 2 theta. Cos 2 theta formulas will become 1 plus cos theta 1 minus cos theta, it will become. So it is cos 2 theta sin 2 theta it will convert into that formula. Like that I have taken this assumption. Similarly, in this also here, assumption etla gurtupadutunna, in this also by taking any substitution it will become sin multiples. Okay, it will become sin multiples. Sin 2 theta formula. Okay, x equal to, as you can take substitution tan theta. Sorry, x equal to what about substitution? You can take sin, what about 2 tan theta by 1 plus tan square theta as sin 2 theta formula. If you take x equal to tan theta, it will become 2 tan theta by 1 plus x square means sin 2 theta will get. So total y equal to 2 theta. From this theta equal to sin y, x equal to assumption రాసుకోండి. Please note down assumption. X equal to చేద్దామా, ఒకటి ప్రాబ్లం చేద్దామా చూడండి ఒకసారి. మీరు x equal to tan theta తీసుకుంటూ వస్తారు చూడండి. 2 tan theta by 1 plus tan square theta. It is 2 theta. Tan inverse sin cancels. X equals to theta. yes. So 2 theta వస్తుంది. Okay, so y equal to 2 theta వస్తుంది. ఓకేనా, but I have taken assumption is theta equal to x equal to tan theta. From this theta equal to tan inverse x. So y equal to ఏమొచ్చింది, tan inverse x అంటే 1 by 1 plus x square వస్తుంది. Differentiation of tan inverse x is 1 by 1 plus x square వస్తుంది, right? So similarly this చూడండి ఒక్క నిమిషం. Similarly this is also here, ఇది కూడా అంటే స్పెషల్ కేసెస్ ప్రాబ్లం. Find the derivative of, let's find the derivative of ఏమన్నాడు cos x to the power of log x. Okay, whenever the problems are like this, okay, some particular function to the power of another function, whenever the problems are in this case, f of x to the power of g of x. Okay, combination of two functions, but one of the function is in terms of another function, one of the function in powers of another function ఉన్నప్పుడు, then by taking logarithm multiples we have to take the complete differentiation. So for that kind of model, this is the best examples here. So I want to find the derivative of cos x whole to the power of log x. So let us take cos x whole to the power of log x equal to y. Okay, so for this take logarithm on both sides. So log y will become as log cos x to the power of log x, log cos x to the power of log x. Okay, what is log m to the power of n? N log m. Okay, log n to the power of m is m log n. So it will become log of cos x whole to the power of log x will become log x into log of cos x. Now for this function you can apply the differentiation. So differentiating with respect to x, log y differentiation 1 by y, for y it is dy by dx equal to log x
is log x into log cos x. Apply the again UV formula. I'm taking here u is log x, v is log of cos x. అర్థమవుతుందా? Log x is u and log of cos x is v. So log x into log of cos x differentiation the log x కు 1 by cos x. For cos x internal function minus sin x plus ఇప్పుడు v u dash log x differentiation 1 by x. So u dash into v, that is 1 by x into v means log of cos x. So this is dy by dx equal to, so 1 by y into dy by dx equal to log x minus sin by cos, means that is tan x, okay, plus 1 by x log cos x, and bring this y into right hand side. So y into entire this function, but what is y again? Cos x to the power of log x. So extra will get cos x to the power of log x into this total function, log of cos x by x. First I'm writing positive quantity, log x by log of cos x by x minus s log of x tan x, okay, log of x tan x లేదా tan x log x. ఓకేనా? అర్థమైందా ప్రాబ్లం ఇది? Is it understand? Clear, sir. Is it understood? Yes. So whenever one of the function is combination of another, that is powers of another function, for that kind of model problems take logarithm, then after that you can take the differentiation. Similarly, all these comes under the similar examples here. Okay, next class we will discuss these parametric formats. Okay, of course the time is almost, it is 12:30. What is time now? Sir, 12:32. One small doubt, sir. Okay, stop Sir, doing. can I ask చెప్పండి about- అమ్మా చెప్పండి. Sir, Sir, Yes, ఇప్పుడు ask, ask, you can ask. sir, second topic ఉంది కదా సార్, డిఫరెన్షియబిలిటీ ఆఫ్ ఎ ఫంక్షన్. సార్ ఇక్కడ అవును. డెఫినిషన్ లో టూ మెథడ్ ఇక్కడ లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు సి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ సి బై ఎక్స్ మైనస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు 0 ఎఫ్ ఆఫ్ సి ప్లస్ హెచ్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ సి బై హెచ్ అని ఉంది కదా సార్. ఈ అవునవును. రెండిట్లో మనము హెచ్ తోనైనా చేయొచ్చు, లేకపోతే ఈ రెండు ఎలా ఎలానే చేయొచ్చమ్మా. అక్కడ ఫస్ట్ డెఫినేషన్ ఏం చెప్తుందంటే, అటు సి పాయింట్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు సి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ సి బై ఎక్స్ మైనస్ సి తీసుకోండి. ఒక పర్టికులర్ 0 దగ్గర చెప్పేటప్పుడు దాన్ని ఎట్లా కన్వర్షన్ చేసుకుంటున్నా, లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు 0 అనుకుని ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై హెచ్ అని రాస్తున్నా అంతే. ఓకే, సార్ ఓకే, రెండు సేమ్ డెఫినేషన్, కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు. ఓకే చెప్పండి. సార్ క్లియర్ అమ్మా, మీ డౌట్ క్లియరా? ఎస్ సార్, ఓకే సార్. ఓకే Sir. ఓకే, Thank you, నెక్స్ట్ sir. నెక్స్ట్ చెప్పండి. సార్ చెప్పండి, డిఫరెన్సియేషన్ అంటే డిఫరెన్సియేషన్ యొక్క అప్లికేషన్స్ ఏంటి సార్? అంటే ఇప్పుడు ఒక గ్రాఫ్ ఉందనుకోండి సార్, గ్రాఫ్ లో అయితే గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ చూపిస్తానన్నారు, కానీ గ్రాఫ్ పరంగా మాకేం అర్థం కావట్లేదు. సో ఇస్ దేర్ ఎనీ పర్పస్ ఫర్ డిఫరెన్షియేషన్? అంటే ఇప్పుడు కాలిక్యులస్ మనం యూజ్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఒకటి చెప్తా చూడండి. ఇప్పుడు సపోజ్ ఇప్పుడు ఒక పాయింట్ నుంచి ఇంకో పాయింట్ కు సమ్ డిస్టెన్స్ కనుక్కుందాం. ఓకే, 2 పాయింట్స్ ఆర్ దేర్. ఓకే, నేను ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర నుంచి ఒక పర్టికులర్ టైమ్ లో మూవ్ అయినా. ఓకే, ఐ వాంట్ టు రీచ్ అనదర్ పాయింట్. సో అట్ వాట్ టైమ్ I have started and at what time I have to reach to there. So that the total destination I have reached at what time. So the total difference between that two distance according to time interval. Okay, అంటే ఈ టైం బేస్ చేసుకొని నేను డిఫరెన్స్ కనుక్కుంటున్నా. అంటే at how much time I can reach that entire distance. ఆ డిస్టెన్స్ బేస్ చేసుకొని ఇప్పుడు నేను డెరివేటివ్ అప్లికేషన్స్ చేస్తా. అంటే ఏంటి, ఇట్లా ఏంటి, దట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ కెన్ సే వాట్ యు కాల్, దట్ ఈస్ టైమ్ ఇంటర్వల్ బేస్ చేసుకొని నేను ఒక పర్టికులర్ ఏరియాకు డిస్టెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాను అనుకోండి. దాంట్లో ఈ డెరివేటివ్ అప్లికేషన్స్ యూజ్ చేస్తా. ఓకేనా? అంటే ఇప్పుడు మీరు ఇవి ఫిజిక్స్ లో చదువుంటారు, ఏంటి, velocity, acceleration. Okay, the rate of change of velocity is nothing but acceleration. అంటే దాన్ని ఏమంటాడు, అంటే మీరు ఆ యాక్సిలరేషన్ ఎట్లా తీసుకుంటున్నాను, ద రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ వెలాసిటీ. అంటే మీరు తీసుకునే టైంలో ఎంత ఆ వెలాసిటీ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్న దానికి ఈ డిఫరెన్సియేషన్ బేస్ చేసుకొని చేస్తా. ఓకే, మీకు ఇక్కడ అప్లికేషన్స్ కూడా ఉన్నాయి. సార్ ఇప్పుడు సెకండ్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ డిస్టెన్స్ అకార్డింగ్ టు టైం will give the acceleration, right? Right, yes, absolutely right. Yes, correct. So
ఇప్పుడు ఒకవేళ ఇప్పుడు మన మీరు చెప్పినంతా కూడా మన ఇప్పుడు వరకు మాట్లాడుకున్నంత 2 డైమెన్షనల్ సార్. ఇది 2D. yes 2 dimensional. when coming to the 3 dimensional, how it could be అంటే ఇప్పుడు మన వాల్యూమ్ ఆఫ్ స్పియర్ డెరైవ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. సో దానికి డిఫరెన్సియేషన్ ఎలా ఉండబోతుంది? నాకు వేరియబుల్ ఆర్ ఒకటే తెలుసు, 4/3 πr క్యూబ్ ఉంది సార్. దాంట్లోని నాకు ఆర్ మాత్రమే తెలుసు. సో ఆర్ చేంజ్ అవుతుంది. సో వాల్యూమ్ ఒక స్పియర్ వాల్యూమ్ ఎలా చేంజ్ అవుతుంది అనేది నాకు ఎలా తెలుస్తుంది? అది చేయొచ్చు ఏంటంటే మీకు డిపెండ్స్ రిమైనింగ్ పారామీటర్స్ ఇస్తాడు కదా, రిమైనింగ్ 2 పారామీటర్స్ ఇస్తాడు, దాన్ని బట్టి చేయొచ్చు. ఆర్ అకార్డింగ్ టు టైం ఇచ్చాడు సార్, ఆర్ అకార్డింగ్ టు టైం ఇచ్చాడు. సో ఇప్పుడు ఆర్ టైం తో పాటు వ్యారీ అవుతుంది. రైట్ అవుట్. yes. ఇప్పుడు వాల్యూమ్ ఎలాగా ఫైండ్ అవుట్ చేయగలం దానికి? 3 dimensional వాల్యూమ్ కదా, అంటే డిఫరెన్సియేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు రిమైనింగ్ 3 వేరియబుల్స్. ఇప్పుడు చూడండి, మీరు వాల్యూమ్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఇన్ 3 dimensional జామెట్రీ వాల్యూమ్ వచ్చేసరికి ఏంటి, ఇట్ మస్ట్ బి డిపెండ్స్ ఆన్ వేరియబుల్ ఎక్స్, వేరియబుల్ వై, వేరియబుల్ జెడ్. అంటే అక్కడ 3 వేరియబుల్స్ బేస్ చేసుకొని నేను ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తాను. అంటే టోటల్ దట్ ఏరియా వాల్యూమ్, దట్ స్పియర్ వాల్యూమ్ రావాలంటే ఏంటి, ఐ కెన్ టేక్ ద డిఫరెన్సియేషన్ ఇంటిగ్రేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ వేరియబుల్, వై వేరియబుల్, జెడ్ వేరియబుల్, డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఫంక్షన్. 3 వేరియబుల్స్ ఇంటిగ్రేషన్ చేసి వచ్చేది వాల్యూమ్. 3 dimensional ఓన్లీ ఆర్ తో డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో ఆర్ గివ్స్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్, వై అండ్ జెడ్. Right. Okay, that is right. Okay, R depends on 3 values, x, y, z. అవును సార్. అంటే మీరు అప్లికేషన్స్ అవి కూడా మనకు ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇక్కడ ఈ ఎండింగ్ లో చాప్టర్ నేను కూడా ఒకసారి డిస్కస్ చేస్తానండి. 3 dimensional జామెట్రీ ఎట్లా చేయాలని చెప్తాను నేను. ఓకేనా? అవును సార్. అంటే దీని తెలిస్తే ఫిజిక్స్ కరెక్ట్. ఎందుకంటే మీకు ఈ అప్లికేషన్ తెలవాలి. ఎందుకంటే ఉత్తరం చేస్తూ క్వశ్చన్ టు ఆన్సర్ కాదు, అప్లికేషన్ ఓరియంటెడ్ గా చదివినప్పుడు సబ్జెక్ట్ ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకే. అవును సార్. అవును. 3 dimensional మన టాపిక్ లో చెప్తానండి. ఓకే, ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయమ్మా? ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి? అవి నాకు చెప్తున్నామమ్మా, మీ స్టడీ సెంటర్ లో అనుకోండి అమ్మా, నాకు కరెక్ట్ దాని డీటెయిల్ తెలియదు. ఓకే సార్. చెప్పండి అమ్మా. ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఫర్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ చెప్తానమ్మా. ఇప్పుడు ఒక్క టాపిక్ అయిపోయింది ఎంత మనది, అన్ని అవుతున్నా. లాస్ట్ క్లాస్ అప్పుడు అన్ని ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ చెప్తాను లేండి. ఇంకా కొన్ని యూనిట్స్ అయిపోయింది ఫస్ట్ మనకి. ఓకే సరేనా? స్టార్ట్ చేద్దాం. చెప్పండి అమ్మా, చెప్పండి సార్. చాప్టర్ బ్యాక్ సైడ్ ఉన్న క్వశ్చన్స్ మీరు చెప్పే ఎగ్జాంపుల్స్ టోటల్ డిఫరెంట్ ఉన్నాయి కదా సార్, ఎట్లా అవి సాల్వ్ చేసుకోవడం? నాకు ఒక క్వశ్చన్స్ మీరు ఒక్కసారి నోట్ చేసుకుంటామా, నెక్స్ట్ క్లాస్ కావాలంటే అవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటే అవి చెప్తాను. సరేనా? ఓకేనా? సిమిలర్ ఉంటాయి. కాకపోతే మీకు మేబీ చిన్న ఏమన్నా అక్కడ దగ్గర టిపికల్ గా ఫీల్ అయ్యి ఉండొచ్చు మీరు. సార్ నిన్న నోట్బుక్ ఇస్తా అని చెప్పారు కదా సార్, మరి ఇవ్వలేరు నిన్న. సార్ పెట్టినమ్మా గ్రూప్ లో పెట్టిన చూసుకోండి ఒకసారి. గ్రూప్ లో పెట్టినా సార్, నేను మీకు యాడ్ చేయమని నంబర్ కూడా పంపించాను సార్, మీరు అసలు యాడ్ చేయలేదు. మళ్ళీ పెట్టండి, నేను యాడ్ చేస్తాను. మళ్ళీ ఒకసారి పెట్టండి. ఓకేనా? స్టార్ట్ చేద్దాం. నాకు ఒకసారి మెసేజ్ పెట్టండి, యాడ్ చేస్తాను. సరేనా? ఓకే సార్. సార్ మీ నెంబర్ చాట్ లో నెంబర్ నోట్ చేసుకోండి. 944-02-39539. 94402-39539. ఓకేనా? చెప్పండి అమ్మా. The derivative of a composite function theorem చెప్పలేదు. Is it important or not? థీరం అవసరం లేదమ్మా, ప్రాబ్లమేటిక్ మాత్రం ఇంపార్టెంట్. థీరమ్స్ అడిగాడు, ఆ ప్రాబ్లమ్స్ చాలు. ఓకే, అందుకని నేను డైరెక్ట్ ప్రాబ్లమ్ స్టార్ట్ చేసిన. ఓకేనా? రైట్. ఓకే సార్. రైట్. ఓకే, స్టాప్ చేద్దాంలేండి అమ్మా, ఎందుకంటే 1 అవుతుంది. ఓకే రైట్, 12:40 అవుతుంది. రైట్ సార్, నంబర్ పంపించాను ప్లీజ్ సార్, యాడ్ చేయండి సార్. రైట్, నేను యాడ్ చేస్తానమ్మా. ఓకే రైట్, లంచ్ తర్వాత యాడ్ చేస్తాను. ఓకే రైట్. ఓకే సార్, స్టాప్ చేద్దాం.
Hello.